Hello viewers, you are watching QTV, the Gambia's first private TV station, and we are broadcasting from our studios here on KACHAA Avenue. My name is Aliou Cisse. In 2011, the United Nations set aside 11th of October annually to be celebrated as International Day of the Girl Child, meant to raise awareness about the challenges girls face around the world, but equally to use this day to promote their empowerment and the fulfillment of their rights. Well, tonight I'm joined on this program to discuss about the significance of the day, some of the challenges that girls are facing, but equally what should be done to ensure they're empowered to achieve their, realize their potentials. And tonight I'm joined on the program by Rohingyai on my immediate left, who is a social specialist from the Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Project. Sorry, good to have you on the program. Thank you, Ali. And on my right, I have August Jata, Education Officer from the Ministry of Basic and Secondary Education. Mr. Jata, good to have you on the program. Thank you, Ali. Roy, I will start with you before we get into the actual purpose of the day. Could you just share with us, when you talk about sweat, what is sweat all about? Thank you very much, Aliou, and thank you also for hosting us today. And I say also good evening to all the viewers and listeners out there who are listening to us. And we tell them welcome to the day of the International Girl Child. Today is the eve, tomorrow is the day itself, but it is a whole week and a month of events, But first of all, you've asked me a very important question. And in fact, I sit here as a social safeguard and environment a focal point for the SWEAT project. If you hear about SWEAT, the acronym SEEDD means Sahel or Sub-Saharan Women Empowerment Demographic Dividend Plus Project. That is what the acronym stands for. SWEAT is a multi-sectoral West African region project which is fully funded 100% by the World Bank, and also with technical support from other UN agencies like UNFPA, WAHO, among others. And interestingly, SWEAT being a multi-sectoral project, I will say is among the first of its kind in the Gambia, where you have a single project coming and aiming to create a bigger and a better impact. What I mean by that, SWEAT is multi-sectoral, bringing different sectors together. You have the Ministry of Health, the Ministry of Gender, the Ministry of Basic and Secondary Education, you have the National Population Secretariat, you have NANA, you have RAMCA, all these Ministry of Youth and Sport, all these sectors are part of SWEAT as implementing partners. They come together, discuss, plan together, and implement. And the beauty of it, if we all have one objective, why do we need to work in silos? Yeah. The objective of SWEAT is to strengthen and increase women's empowerment with regards to their health, access to learning, and socio-economic development. And that includes girls. Exactly. In fact, the main target for the SWEAT project is girls between 10 to 24. Okay. This is the entire target of SWEAT because they want to catch them young, directly to the beneficiaries. So as I mentioned, different sectors that come together to implement this SWEAT project, making it a multi-sectoral. It also operates on the 8 thematic areas. That is why the sectors that I've named have a stake in it. First of all, health, promotion of maternal health, reproductive health and services for adolescent and young women. That is one of the thematic areas. Prevention of gender-based violence, sexual exploitation, abuse and harassment, is also another thematic area of the SWEAT. You also have the promotion of adolescent nutrition. Is also another component of the SWEAT. Which all directly affect girls. Exactly. In fact, you also have sexual gender-based violence, which also affect girls directly. From there, you have economic empowerment for girls, adolescent girls and young women. SWEAT will not only aim at doing engagements, community engagement, but it will also provide economic empowerment in forms of small grants to these girls, especially those who are in entrepreneurship and business. So it is looking at girls, lives and potential in a holistic way, not only those who are in school. But one of the most important components of the SWEAT is also keeping girls in school. That is being, coordinated by the Ministry of Basic and
education. So all these that I have named are different thematic areas, and also the creation of safe spaces which will allow young people to be at their own space, talk, inspire each other, you know, to having a fulfilling life, you know, and also empowerment. And that safe space is under the Ministry of Youth and Sport. So these are the thematic area where SWET evolves. And SWET also started in this 2024, early 2024. In fact, there were pre-activities in early 2023, which involve a lot of stakeholder consultations, because before project comes, obviously, there need to be consultations here and there to see, you know, the impact of the project, and that also lead us to the intervention area. But implementation from 2024 all the way to 2028 is a 5-year project involving the funding, which is fully by the World Bank again, to a tune of 25 million United States dollars. And let's now come back to the day. I mean, how significant do you think this day is towards, you know, promoting the empowerment of girls? Aliu, I think anytime we talk about international days, especially when it's come to health and development, but today being the day of the girl child is also another milestone, because this day, you know, do not only celebrate girl child, their strengths, you know, and power, and also their empowerment, but also look at the challenges they face globally. You know, we know that, you know, they have been restricted, limited also, and the gender inequalities that they face. In fact, that is the reason why a project like SWET has, you know, come to the Gambia to support the inequalities, you know, that, you know, young girls, adolescent girls and young women face in respect to their health, their socio-economic development, and even access to learning. But Ali, one thing also I would like to mention, SWET has been in the African region for over a decade, but it was only in Francophone countries. So this is the first time SWET project is involving an Anglophone country, and that started with the Gambia. And I think that is applaudable for the government of the Gambia. We hope you set a good example for other Anglophone countries as well to benefit from SWET. In fact, the first thing that SWET, that also, you know, strengthened SWET is government, you know, gave its political will and well committed to supporting the project. Yes. Good. I mean, earlier on you talk about the issue of, I mean, girls' enrollment in school, but equally to retain them. I mean, let me now bring in Mr. August Jatta here, I mean, Education Officer, Minister of Basic and Secondary Education. I would just like to find out from you, I mean, you heard from Roy talking about the issue of girls' education. I mean, are girls in the Gambia, I mean, actually, you know, having that access to quality education, especially in rural or marginalized communities? Yes, thank you very much, Aliu. Good evening to the viewers. And yes, I mean, girls' education, as far as the government of the Gambia is concerned, and as far as Minister of Basic and Secondary Education is concerned, it's not taken lightly. And that being said, we've seen, in terms of enrollment now, we have more girls being enrolled in schools, and being it in the urban areas and in the rural areas. You have a good number of girls being enrolled now. Enrollment in terms of the primary level or the lower basic is in a perfect trajectory. Sometimes the obstacles is as they go into upper and senior secondary school. That's where we used to have issues. But as you can see in the recent, in fact, results that have been produced, you can see girls in the forefront. Some of them also coming from the rural areas. That shows that girls' education, as far as government of the Gambia is concerned and Minister of Basic and Secondary Education is concerned, is taken with utmost seriousness and trying to promote girls' education in all aspects. And that is why when the SWEC came and brought in the keeping girls in school, we've seen that there are mechanisms that we need to put in place to make sure that girls will not drop out of school. And part of the mechanism are some of the activities that the Minister of Basic and Secondary Education put in place to make sure that girls are retained in school, to complete up to senior secondary level and enroll into tertiary education. Because that is another problem that we have. When they completed grade 12, they find it very difficult to transit to tertiary level. So that is the trend that we're trying to promote actually. So what do you do with those girls who unfortunately, I mean, had to drop out of school for one reason or the other? Yeah.
That's why we have different mechanisms to approach, and that's why there is actually a project altogether. We have what we call the Second Chance project, pioneered by the, actually operated by the Minister of Basic and Secondary Education. But also we have what we call, not only are we giving them the second chance, but we also have what we call bring the girls back to the school. Okay. Sometimes due to unfortunate circumstances, right? Girls have to drop out of school. So what we do now is to take the girl back to the school, but in a different environment, you know, and so that they will be protected from being bullied, from being discriminated on what have you. So we have to create that incentive so that girls will go back to school. All those girls that actually drop out of school and we are actually aware and it brought back to our office, we try to make sure by all means that we work with schools, you know, to make sure that girls are re-entered back to the school and make sure that they are taken to a school different from the one that they were actually, you know, going to. So actually, the ones that dropped are actually been promoted to make sure that they come back to school. So far, in terms of figure, how many are we talking about here? How many girls have you been able to, you know, help go back to school? Statistically, I might not be at the right position for instance to give you the actual data now. But I know there are a lot of girl children that we brought back to school during the first phase, for instance, of the what we call the World Bank sponsored second chance, and some of them start for the WAS exams sometimes back, you know, and this time again another you know second chance project is also on the pipeline. In fact, it started already. And what were some of the key factors responsible for their dropout? There are a lot of factors actually. Some of the factors will do with the early marriage, child marriage we call it. Those are some of the factors that hindered them from dropping out of school. Some due to teenage pregnancy, you know, because of that we look at ways in which we make sure they re-enter back to the school. And as far as we know and establish what the issues are, we try to work through those issues to make sure that they come back to school. And Rohi, what do you think should be done in terms of, you know, addressing the issue of early marriage, of course, you know, forceful marriage, teenage pregnancy here and there? Thank you very much. I think August also, when he talked about child marriage, he reminded me because child marriage is also one of the most important thematic area of the SWED. Child marriage and also as well as other harmful practices that also girls face. So what should be done in that? Empowerment. You know, we empower girls. That is why any child, you know, below 18 should not be married off. And actually, to remind them, people, that child marriage is the violation of the basic rights of women and girls, and also is punishable by law. Before being punishable by law, that's why there are a lot of efforts to create massive community engagements, media campaigns, you know, for parents to allow girls to be retained, go through school, to fulfill their potentials. Nobody is against a girl getting married, no. But I think every parent also wants a fulfilled child to become, you know, a good woman who will be educated, and you will see her out there working and also benefiting you as a parent and also the society at large. So as I said, in terms of what should be done, in terms of those empowerment, SWED is also doing a lot as far as that is concerned. Empowerment of girls, adolescents, that is why it is even basically targeting adolescent girls and young women. But not only them, the other side of the population, which is the parents, you know, in schools, you know, men, and even, you know, all and sundry, to make sure that we talk as much as we can, tell them about the consequences of child marriage. Even health-wise, socio-economic development-wise, it doesn't help the girl. How can a child cannot be married? Because a child cannot be a child. Yeah. So, in fact, if you don't stop child marriage, you are infringing the right of the girl. Even health-wise, there are so many complications that girls are going through, you know. But yet, Ali, we must also say girls are very, very strong, because that is why most of them, they drop out because of teenage pregnancy, but they are helped, supported, and they come back. We've seen those journeys of girls who have gone through those hurdles, and they come. And all of that is as a result of inequalities. Inequalities that are backed by what? Culture, you know,
other social norms also. So in as much as we try to address that, those are the things that will help us improve, towards, girls getting married below 18. And Mr. August, I mean, the theme for this year's celebration is Girls' Vision for the Future. How relevant and timely do you think this theme is? Oh, this is apt. Okay. I mean, considering the disproportionate nature on the with girls in this current, crisis, in terms of climate change crisis, in terms of poverty, in terms of the inequalities that girls go through, and that tamper with their human rights, the inequalities like Rohi just mentioned, that are all going on. In terms of all these challenges, girls still will come out to bring out their voices. They want to be heard by the people. They want people to know what they're going through. They could have kept quiet, but they want to come out to show the world what they are going through. And in all that, they're still hopeful that the future is still going to be bright for them. Such a theme cannot be underestimated. Absolutely. It means there is hope for the people. There is hope for the girls. In as much as the inequalities are still scrambling around us, the girls are still hopeful that the future is going to be bright for them. So the theme is very apt, and it calls for a concerted effort by all partners to make sure that these girls are well protected from all kind of harm, discrimination or bullying, because they are human beings. They are human beings like everyone else. So their rights should be protected by all and sundry, so that their potentials can be manifested. Because if that is not done, what we are doing is we are taming them for them to showcase their talents. And you rightly mentioned, I mean, Rohi, the issue of, the culture of silence. Maybe there's someone watching this program who is a survivor of gender-based violence, early marriage, who perhaps for one reason or the other, can't come out in the open and, share with the public what they have gone through. What message do you have for them? And what I would like to say is, a problem shared is half solved. So always there have to be someone you trust and have confidence. Again, I will quote from the sweat. Yeah. The sweat, the creation of safe spaces, that is what it is for, to encourage girls to talk among their peers. But here I would like to highlight, let parents, mothers be talking to their daughters as early as they can. Not only mothers also, but fathers to be talking to their sons as early as they can. In the Gambia here, what we see, children don't have confidence within their homes, within their families, or even their parents. And if a child, even a child or an adult, if they don't have confidence in you, they will never tell you their problem. Especially as a parent. Especially as a parent. Sometimes a girl will come, kids do come and want to talk. Hey, I don't have your time. Yeah. Sometimes they might be going through something that, they could have been safe at that point in time, but you choose not to listen to them. You choose not to pay attention. In fact, 75% of rape cases, Aliu, that happens. Research has shown that it happens within the home. And we never knew about them. Sometimes they can keep going on for years, right under our noses. We never pay attention to them. We don't talk to the girls. We'll just leave the girl. How many parents even visit their child school, or even kids in general, their school, to see how they are doing, how they are faring? How many parents do talk to their girls? And one thing we must remember, if we don't talk to the girls, the internet will talk to them. There's a second parent out there, and that becomes dangerous when that talk to them, because they trust and confide in the internet, which could be really, really harmful to them. So I am saying that let parents help their young daughters or boys and girls, open up to them and befriend them. That way, they could open up everything that's concerned their life, and they will be also helped to speak up. But now also, as I said, there are safe spaces and there are also avenues. For example, with the sweat, the Ministry of Gender has the 199, which is the main helpline for issues of grievances or issues of cases, that surrounds GBV, and it's anonymous. You can call, and if you call, you will be attended to. So you also have other numbers like the 10.25 Ministry of Health. You have the 13.13, and they are all being synchronized. Somebody who can speak up, and you also have the one-stop centers. That is what they are for.
if you speak up, know that you have safety, you have hope there, and you have services. Whatever you are going through, because one-stop center is a combination of services: health, psychological, socio, therapy, legal even is also among the one-stop centers. So let them know that there are a lot of efforts and there is a lot of support out there for them. So let them not be afraid to speak. Let them speak out, and they should be supported and helped and protected as well. And Mr. Jata, do you have any policy relating to this issue? Yeah, for the ministry, especially when it comes to the SWET, when the SWET came in, we realized that in protecting children, in protecting the girl child, we have to refer back to our documents. So what we did was, through the support of the SWET project, is to review what we call the MOPSI sexual harassment guideline. We realized that it has been there, but there is a need to review that. Okay. And SWET helped sponsor that project, and we reviewed it and validated it, actually. It all boils down to protecting the girl child. But are you implementing it? It's one thing to have a policy, but it's another to have it fully implemented. Of course, MOPSI is implementing it. If you understand the way MOPSI operates, you understand that any culprit that we found wanting as far as sexual harassment is concerned, MOPSI take the bold step of trying to remedy that. Well, as far as, if you know my director, she does not joke with issues of girl or girl child. She will go to an extent, to an extent of that teacher service being terminated, especially if it's caused by a teacher. She will go to that extent and make sure that if the teacher is found wanting, the teacher service is actually terminated. So MOPSI has been implementing sexual harassment issues as far as schools is concerned. And Rohi, how do you think we can strengthen our legal frameworks? I know we have laws in place, but are they fit for purpose? That is also a very good question. Under the SWET also, they have set up a committee under the National Population Secretariat, and it's called the Legal Platform. Okay. And one of their roles is to do that, to make sure that our laws are looked into and they are enforced. And they also, are responsible for creating awareness, telling people that all these GBV cases or issues that are surrounding adolescent girls and young women with regards to, child marriage and other harmful practices, they are punishable by law. And if anyone tries it, what will happen to them? Because having the law is one thing, but people also being aware of the law is also another thing. So they basically are also working on that. But we did not stop there. We also engage with the security fraternity. Even yesterday, there was an activity like that, Another focal person, the GBV focal person of the SWET, also conducted an activity with the security fraternity to make sure that they are, sensitized about issues of that, but also remind them of their own role in executing these laws and enforcing them to perpetrators. And the beauty of that, as far as harassment and child marriage issues are concerned, we have this multi-sectorial approach that we use. MOPSI, Ministry of Gender, the Police, Gender and Child Welfare Unit. Anytime such cases are reported, they use that channel, to make sure that the police are aware, and then the culprit or the perpetrator is taken to the right place to face the repercussion. So that multi-sectorial approach is what the SWET is still using, and that is what MOPSI uses, and that's why that group, whenever MOPSI is alert to issues of child abuse, issues of child marriage, issues of child, sexual harassment or what have you, in all the regions, there are focal persons or regional representative for Ministry of Gender and Children and Social Welfare, where you contact their focal person, they contact the Child Welfare Unit of the police, and they go and enforce these things. So that link has always been there, and it's definitely paying dividend. So how do you engage the girls themselves? Because these are issues that have to deal with their lives. So how do you engage them? Because they will often say, anything for them without them is not for them. So how do you engage them? Thank you so much, Aliu.
As I said, Suet directly targets them. Directly, girls from 10 to 24. In fact, the creation of the safe spaces is one cardinal, way of doing that, because it is going to target the girls directly, without a second party or third party. And there will be, safe spaces that exist, they will be strengthened. Others that do not exist also, they will be created. And the Ministry of Youth and Sport is leading on that. In fact, they have done a mapping in the whole country to see the safe spaces that exist and how are they doing. They try to maintain and strengthen them, and also looking into areas where they can also create them. So these spaces will be only for girls, where they go discuss about issues that affects them, and they will also be engaged. So aside from that, we also have the SBCC, Social Behavior Change Communication package in the Suet. In fact, it is the main focus of the Suet. 50% of the project lies on SBCC, because Suet basically is going to be on massive awareness and engagement of these adolescent girls and young women, And in that, we've developed a comprehensive SBCC package. I mean comprehensive, ranging from flip charts, facilitators guide, scripts for radio and televisions, visuals, you name it. All the packages that we need to make sure that we get to this right to get the beneficiaries, we have done that. So now what is left with it is just to produce, then we go into it. And Ali, interestingly, the Suet also is going to launch this SBCC campaign, and it's going to be huge at both national and regional level. We are working towards that. Probably before the end of the year, we will do that. Why I bring the SBCC? Nobody goes to war without the tools. So that is going to be the tools for all of us. Both the implementing partners, the girl we are going to engage, we have tailor-made messages for themselves. Simple messages that they can understand. And we are not leaving social media behind, because we know that they said if you want to get to people, use the best channel to get to them. And then they shall listen to you. So that is what we are going to do to these young girls and adolescents. It's interesting. Thank you very much, Rohi and Mr. August. Well, mbokk nga am yéen ak Thank You TV tey nag li ñu nekk di waxtaane moo nekk yëfi xale jigéen comme ni ma ko waxee rek in 2011 United Nations mbootaay adduna bi moo ñoo taxawal bés bi pour màggal li nga xam ne moo nekk xale jigéen ñi, waaye pour jéem a xool lan lañ mën a def pour mën a dooleel, waaye nag di xool yan jafe-jafe lañ am yoo xam ne mu ngi national. tey nag loolu lañ nekk di waxtaan fii nii am naa ki nga xam ne moo nekk Rohi Njie, moom muy joxe si liñ dee wooye moo nekk Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Project, ak of course Mr. August Jatta nga xam ne mu ngi jógee Ministry of Basic and Secondary Education. xam naa léegi moom dinañ dugg si kàllaama olof ak soose. xam naa ne moom Rohi naa door a si yow rek soo waxee Suet lan moo seen taxawaay yéen Suet balaa ñu dugg si actually di njëriñi bés bi. jërëjëf Aliou, loolu laajte bu am solo di bamtuwaat rek di dellu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo seetaan te dañu déglu di leen wax yéen tam jaajëfal leen si li ngeen ñu tadagalee tey. soo déggee Suet ni may def rek pour mun koo faram fàcca mu set mooy waaw am na solo trop. soo waxee Afrique sow jant, maanaam Afrique fii sow jant, jigéen ñi seen doole ak seen jëm kanam, xam nga projet bii nii loolu moo ko tax a taxaw. te projet bi nag yàgg na si Afrique fii, waaye di nga gis ne réew yi nga xam ne ñooy làkk français rek ñoo si bokkoon. benn réew amu fa boo xam ne anglais lañ, te lii mooy njël benn yoon réew boo xam ne réewu anglais la dugga si Suet, te Gambie la njëkkee. waaye tamit duggee wuñ si noonu de, dañ gis ne dañ am ay tolof-tolof, ay texa soo ñëwee si jëm kanami xale yi jigéen ñi ak jigéen ñi. te ñun tamit loolu lañ jël teg ko si taabul bi, suñuy kilifay teg ko si taabul bi, ñu waxtaan seeg ñoom ba yàlla def tey Suet ñëw. léegi yu bari lañ si def, te nguur gi tamit jël si ay matuwaay bu baree bari ak different sectors. fu mu nekk nii nag Suet li ta ko tax a jóg mooy xale jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi si boppam, ndawi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi fukki at ak ñaar fukki at ak ñeent. Suet ñii lay séntu pour gis ne yokka nañ seen jëm kanam si lan, te dooleel leen si lan, si seen wérgu yaram, si seen koom-koom ak tamit si seen jàng. parce que doomi aadama ñetti yëf yi moo la amee si dund. lii rek la nit di ut. soo jàngee nga am wérgu yaram, am tamit koom-koom, dara desatu foofu. soo lii moo tax Suet ñëw. te Suet nag jumtuwaay mbaa institution bi ñoo ooyee World Bank. waaw World Bank waaw ñoo nekk si ginnaaw de.
100%. waaw ñoom ñoo joxe dépense yi 100%. waaye nag ñu ngi lëkkaloo ak yeneen international organisation yu mel ni UNFPA waaxo tam mu ngi fa ak ñeneen waaye nag loolu yëpp parce que ñu ne balaa ngay dugg si kër borom kër gi war laa dalal de so nguuri Gambia tamit jox nañ seen kémtuwaay kàttan te jàppale nag te yaatal tamit Suède bi mu ñëw te Aliou li gën a am solo si Suède dafa nekk loo xam ne ay ministres yi ay secteurs ñoo ko bokk ñëwut pour benn secteur déedéet di nga gis ne secteur li ma fi limoon si kàllaama angale mooy lan Ministry of Health bunti wér-gu-yaram bokk nañ si Youth and Sport bokk nañ si ñi amee wàlli ndaw yi Ministry of Education MOPSI fi Auguste jógee ñoom tam bokk nañ si Ministry of Gender tamit muy lu am solo ñoom tam bokk nañ si di nga gis ne naana tam ñu ngi fa National Population Secretariat tamit ñu ngi fa soo ñii yëpp ñoo bokk si parce que ñoom ñëpp dañ si am wàll pour lan jigéen ñi njàngum sakatuma xale jigéen ñi nañu nekk si school bi dugga school des fa ba jeexal waaw su ko defee lañ namm si seen dund ñu mën a am loolu wàlli wér-gu-yaram pour yóbbu wér-gu-yaram xale jigéen yi ak ndawi jigéen yi ñi nga xam ne ñu ngi si sëy ñoom tam seen jëm kanam si seen lekka si seen njuru loolu yëpp tamit mu ngi fa di nga gis ne nag child marriage mooy joxe xale jigéen ñu teel a sëy ñi nga xam ne ñu ngi fukki at ak juróom-ñetta ñëw si suuf comme loi bi ni mu ko tëralee ñoom tam ak yeneen métit yi nga xam ne mu ngi dal jigéen ñi ak xale jigéen xam nga loolu yëpp mu nga xam ne Suède mu ngi taxaw si loolu lii daal la Suède saytu loolu moo ko tax a jóg te Aliou comme ni ma ko waxee Suède ñëpp a si bokk su fekkee ne ñun ñëpp benn jumtuwaay lañ am benn jubluwaay lañ am kon lu tax ñuy liggéey kenn xam nga suñ booloo mooy doole soo Suède nag balaa ku ne kay def fii ngeen booloo loxo rek ngoog nag waaw Suède nag nii fii la taxaw kon léegi nañ ñëw si bés bi International Day of the Girl Child ban njëriñ la am waaw Aliou International Day of the Girl Child moom njëriñ bi foñ ko nata weesu na foofu parce que xale bu jigéen gis nañ comme li ma ko waxee rek métit yi leen di dal comme li ma lim nii ba tax Suède war a ñëw pour gis ne taxaw nañ foofu pour fata bunta boobu pour dooleel leen si métit yi jël ekkati ko seen kaw xam nga because xam nañ xale jigéen ñun ñëpp si société bi leen dëkka xale jigéen yi di nga gis ne teexa yeeg métit yi ak tamit delloo ginnaaw bi leen di dal dëgg la ñun lu bari lañ def si Gambia fii nii boobaa xam nga njàngum jigéen bariwutoon amutoon lii waaye loolu lépp yokku na léegi soo seetee tam xale yi jigéen yi fu mu nekk nii tey ñi jàng ba wàcca xam nga di liggéey amee place yu baax dëkk bi yooyu tam yokka nañ waaye nag ba léegi soo ko xaymee sori na loolu moo tax Suède jóg si pour mun a gis loolu dañ dee wax ne suñu waxee jenda xam nga jenda mooy lan góor ak jigéen yëpp la ku nekk sa yoon ak sa matuwaay li nga war a def loolu mooy taxawaay jenda ku nekk suñ la doolelee li nga bugga di nga ko am ba tax doo nekk coono ak métit si keneen lii nag dafa nekk loo xam ne moo waral bés bii tey pour gis ne xale jigéen ñu gestu seen affaire lan mooy seeni coono lan mooy seen texa ñu seet naka la ñooy booloo saafaral ko ba tax ne ñu dooleel leen xam nga réew bi mën a jëm kanam. balaa ma indi Auguste rek mun nga ñëw wax ne dak am na loo leen plan pour màggal bés bi. wala waaw fu mu nekk nii sax. xam naa bi tam si la bokkas pour màggal bés bi waaye ndax am ngeen leneen loo leen plan tam. waaw fu mu nekk nii. lu bari lañ def si màggal bés bii nii comme li ma la ko waxee barka démba amoon nañ waxtaan ñu nag sécurité fraternité bi defoon nañ loolu fu mu nekk nii tey jii may wax ak yow kun tawru def nañ fa waxtaan boo xam ne open field day lañ ko defoon gis nga indi jigéen yi boole leen def fa ay waxtaan yi nga xam ne biñ paree si waxtaan bi ñu dem ak ay bagage i bool xam nga i saabu i paan ñu laajte jigéen yi bagage yi ngeen gis ne di ku déglu soo paree ñu laajte la nga tontu rek di nga am si bagage ñu may la ko nga yóbbu boobu tam def nañ ko si bés bi di nga gis ne tamit ñu ngi si rajo yi ak si télé yi tey jii tamit si OIC bi National Population Secretary ñoom tam def nañ waxtaan ak religious leader yi xam nga imam yeeg pastor yi ak ñeneen parce que ñooñu dañoo am solo parce que soo ñëwee si diine gi xam nga kenn du mën a wax affaire xale yi ak métti leen di dal te jaaroo si ñoom soo moo tax ñoom tam ñu oo leen waxtaan ak ñoom xam nga won leen si teexa yi nga xam ne xale yi si loolu la ñoo jaar su ko defee ñëpp mun a booloo ñoom tam ñu jàpp si ñu gis ne ndawi xale yi jigéen yi seen jëm kanam ñu mun faa egga
lii yëpp ñu ngi koy def te ëllëg tamit dinañ defaat beneen open field day Buva Zone waaw si njiitali Directorate of Gender under the Sweet Project moo nekk di def loolu tam di nga gis ne dinañ def beneen waxtaan boobu tam si Buva Zone Serekunda foofu waaw boobu tam dina commencé si suba waaw ba bëccëg di nga gis ne ku nekk mën na ñëw daal ku nekk mën because open field day la soo déggee open field day mooy dañ koy def fi bërëb boo xam ne dafa ibbeeku ku nekk mun nañoo taxaw déglu soo amee time mun ngaa ñëw si Buva Zone bi alex inshallah Mr. Jatta sa lafekete engage kadu ya moy roye men fo amin sungodin lo karango ala kumaya ñe hay moke ila karango be ñaali la ñin temben to aliya baraka mbe molbe kondonna mono to na kontongola sunkodin ngola karango ñin hay ñin temboto niya jibe nga hayma mbaji la ko abe ñaato ta soto kanne bare ya iko suwe bori nyaawo nyanding niya busa boro ni sembo soto nole wolon ko iba kanne bare lafaale alay lafa katu dolbi je hani bi ibuka labandino ibuka karango labanno katu ku jamal ka sabu killing wolom yeta ye futundi juna futu wato man sifolo katu niaji be dinno man sandi tanni sey soto luwanyinto jandamo abo sanjo so manyana ka di ke wala pour ay futu so ni o jibe dingo be karanka nga man futa o tembo fa man futa karango nyanta banda dam fa grade 12 ya bondi yeta ya di futu wala ni o sifa jibe jamangol do e jamal bu kana karango labang anu ni o jibe ni ko bo bonde min yalon ko wol karandal fa pare akamta woli sañ wol nyaato tay bo le nafandika wala na mol ko akumata nga dindungol bulay karang foya labang katu ni karang ko foya labang rohiya fu jang ibuke tul damma fongon nafa ika alfal nafa ike dingol nafa ni futute ke wol fanan nafa ko tek so ni wo mo nyantana kam dunya be nafa ka sate be nafa abulay karang laban wala nan tol fe sungudi dingol karang akumata bak andu niaje nun tol molka problème so sungudi dingol ko do katu wato jamal bu katal fay muka karango labandno ibuka futa hani grade 9 fong dol buka complete no bar nga ala tentu sañ kon kanka jamal jele nga fo angale ko ngoto jang niaji be ñi result tambi min tambi dateng sungudi dingol yakata bak kabo tuba banko kombo tuba banko jang fo tundol ibe sungudi dingol ba kata kan so mo jumal ma nyana kontana kaje ko kare dingol tara fay karango labon afale moli tok mande kan nyaato min dingol min yakata bak abe wolal kono woka alfal bele kontan bare nite me dingo bula sa mo alfa dol wolbe dingol kontano tandi kam mo lete dum meta tandino akam de tele me dingo bula pray karango lafa wala na tol ko kumata bak ye dingo bula ay karango lafa ay karango bang na ya bang abe nafa la aya dingol nafa na futuda ken lafa ase gambia be nafa se dunya be nafa bare intemete ila mira loto ya mira msi muna keno rokaje diningol wala sungudingo isitana foye gretol bang parce asikeno alpha dole beje be la fele ila diningol karam fo gretol bare asikeno ila bulo mi komosi so wo kola fana be jele ha o mu tonyal so nyanda mo nekela o mu tonyal aliou bare ni ajibe sañ masakunda karamuntu jo ay wo bonni diningol be konol diningol buka karam mo jo sañ sa nata karamun jo ko le bulo mutan woton mba fole bi ko karamol dinngol muka jo dinngol be do ko karangol masakunda karamol anin karamol mi an ko masakunda la ke dépensol di gal wo karamol be dinngol buka joro woto mun nyanta tan te sañi te dinngol bula lay karang fe ma ndefe fe man nyanta tan man dinngol bula lay karang ikoy ko dépensol certa pour ka yek dinngol karamol jo masakunda ko sañ ngaw dépense bondi bulin tol ba wodo ko talal nga dinnu nga jodi dinnu ay karang oreta alfa tonya inyanta wodi dinnu bulala sa ay karang so akamonta nyimu kuti mi anako itepe masa kunda nyanta ka maintain by all means anyanta inanta talala ma inanta maintain la nying adabe mi yatna dinnu la karangol sakala sunko dinnu ba laban kan iba complete kan because ya jelo ko sa dépense mi anako wala na ko sunkuto ni buka sambono num karamor masakunda wo dépense total aya di ka jo karam sunkuto ndingo nyina karamo jo sa natara ntefe wonyanta complete wonyanta continuer ka je ko ka continue ka jo sunkuto ka tu nuwonten me murun na benun dame anu malla fi ko murun ko be nyata ku wala nyini ka sa
fengo fe mi anka be sambala ko mo don manya naka mira wosilola sam nyanda mira fengo fenna wala mi fengo mi anka be nyato tala natla nan anun tol fe nyato ta wala ku kilimbe ku ba kuto wala dindungo nyi kala karamu continue ka jo ay karango comprendre right naa fi indi rek parce que si gannaaw yaa ngi doon wax fi loo xam ne mu ngi nekk ay jafe-jafe si xale jigéen yi moo nekk teel a sëy bi ñeneen ñi duñ dee mën a jeexal seen jànga waaye xam nga dañ nekk si société boo xam ne amee maslaha bi am na ñu bari lu bari duñ dee mën a génne pour wax ko koo xam ne mu ngi seetaan tey programme bi tey jaar na si yu bari loo am pour wax ko waaw comme ni ma ko waxee woon rek si kàllaama nasaraan xale jigéen yi fu mu nekk nii dama wax ne problème soo ko waxee genn wàll gi yaakaar naa dina mën a saafaral waaye soo noppee noonu because noppi bi rek sa xel du dal loolu rek dina jaxasi sa xel gis nga xool su feesee ak problème rek si xel bi la jël dem te su eggee sa xel bi dina ko jaxase boo xam ne bu yàggee mu ngaati la dee sax mu ngu ko soo di nga gis ne di waxtaan dafa baax waaye nag ak kan la ñuy waxtaanal di nga gis ne yu baree bari man fi may njëkk a sukkandiku mooy waajur yi nañ dee waxtaan ak seen doom yi muy jigéen muy góor te nag nekku ne xaar ba mag de nañ leen di waxtaan ak ñoom depuis biñ nekkee xale lu ndaw sa xarit waaw mu nekk sa xarit mu ñeme la waaye Gambie fii loolu nag bariwu fi waajur yi du ñuy waxtaan ak xale yi dañu ñemewul waajur yi sax pour waxtaan ak ñoom parce que tey xale bi yenn saa yi mu bëgg a ñëw pour wax la dara rek nga yuusi koom xam nga yaa ngi yàkkamte doo ko déglu moo tax ma ne waajur yu bari sax xamuñ seen xale yi seen school fu mu nekk doo dugga si xale bi lu moo def doo ko bàyyi xel doo seet lu muy def te xale la su jubloo fii te xam ne ne amu fa rek lim fa bugga rek dina jublu feneen comme li ma wax ma ne internet bi léegi mooy ñaareelu waajuri xale bi déggal internet duñu wax ne lépp a bon am na lu baax because tey soo ñëwee si jàng internet bi jëm na kanam torop lu bari di nga ko fam waaye ndax loolu lañ ko dee jëfandikoo lu baree bari di nga gis ne soo dul waxtaan ak sa doom dina defa dem te li nga ko fa jàngal lim gis si internet bi loolu la moo def moo tax ma ne yu bëree bëri métti di dee dal xale yi jigéen ñi surtout di daanu seen kaw di leen sàkku si sëy research wane na ne jàng wane na ne li si ëppa doole su dee téeméer la juróom-ñaar fukk ak juróom bi yëpp si kër gi la dee am di nga gis ne dinañ fa nekk xam nga ak mbokkay sakatuma si kër yu rëy yi xale bi keneen di ko sàkku muy ni jaay mbaa leneen mbaa sax dëkkandoor sax di ko sàccu te doo si yëg dara yooyu yëpp ñu ngi koy gis xale bi bugg a wax du mun a wax ki leen koy wax ne soo ko waxee dinaa la rey yow waajur bi su ñëwee pour jàkkaar pour wax ak yow mayloo ko chance bi léegi xale boobu naka lay def waaye nag di wax xale ne nañ wax loolu moo tax Suède benn si fànn bi moo yëngu mooy di creation of safe spaces and strengthening them place yi nga xam ne xale yi rek lañ fa dajale di nga gis ne foofu dinañ fa mun a waxtaan ibeeku ak teexateexay su fekkee ne yaa ngi nekk xale bu jigéen tam di daj coono boo xam ne mbaa ñu ngi lay sàkku di daanu si kaw muy si kër ak foo mun a nekk xamal ne wéetuloo am na jumtuwaay yoo xam ne mun ngaa koo report 199 mooy di helpline under Ministry of Gender te mooy Suède helpline bi. waaw mu ngee dox soo fa koolee anytime 24/7 nañ la uyu 10:25 tamit 13 yëpp dañ leen synchronise te soo fa koolee dinañ la uyu te dinañ la jàppale nañ xam ne soo reporté dinañ la jàppale si lépp dinañ ko jokkoo ak police yi sa wérgu yaram sa lépp loo xam ne yow mun nga ko soxla pour ñu jàppale la mu ngi fa one stop center tamit ñu ngi fa foofu tam mun nga faa jaaree waaye tamit Aliou dinaa wax xale jigéen ñi tamit ñoom tam am nañ wàlla su ñoo waxtaan ak kilifa yi ak ku nekk pour ñu jàppale leen ñu ne ku lay ragal sa ginnaaw yow tam mun nga faa xuppandoo xale jigéen ñi tam nañ xam ne there is no magic in this world soo buggee tekki ëllëg nga nekk ko xam nga foog nga xaar ko fa foog nga jàng let them not also bi buñ yàkkamti jël life in a shortcut déedéet soo jàngee sa bopp ngay njëkk a njëriñ balaa ngay njëriñ sa waajur te di nga njëriñ sa waajur njëriñ waa dëkk bi te jàng rek moo la mun a génnee si yeneen tolof-tolof yi comme que fu mu nekk nii xale yi luwaa bi mu ngi fa bi leen di jàppale te buñ teel a sëy parce que ku ko def luwaa bi dina dal sa kaw ñu ngi fii di waxtaan ak ñoom di leen dooleel xam nga ñoom tam fu mu nekk nii ñoom tam nañ saytu te taxaw si jàng déggal xale yi jigéen tam jàmbaar leen ñu ngee try trop te jàngkat den Auguste wax na ko fi soo seetee result yi sax si school bi léegi ñu ngee try waaye nag lu fas daw foog ñu yokk ko yar waaw il faut que la faje kuko kala faje fang comme a fo nyaming safe space ol bije ka je ko pour sunkutol gamben sunkutol bitano dam kelo ko kacha bare min fongo ya gina nyi nyandi wolom do bije kam fo hi fo si
mi yalan ko kewol dammal fanane kataje yala ni ko ibe sunkurol damma sembintu yala man kewol boleje akamta adoko nyi kana nafale bar kewol fongo nyanta ifana yi on club soto gam fo hi fo si club dami yanko kewol fongo bina Minister of Youth and Sports wolle be wo pioneer kan ifani kewol fongo bina yi musolle kol kacha pour kaje ko rohinyol ka fo munta ma alkan meeting soto hi fo senying he foresee me no as we speak now be TOT la sign ka training of training mi yalan ko wala nyankata mental fongo train wala be training na fo parce que la ka eso nyase ning batch sen natije pour iday trawo aba kumala ba ka adula nying ko ku ka karanje wala inyanta lon na ile muso abe tembo minto muso mo nyanta marala nyam sunkudu ni mo nyanta marala nyami hani le muso nyanta kata nos isa dandan no yata nosoto ite silano fo paret fa hani ni muso gender comme fo gender based violence katara muso libala katara muso forcer la ñu yalla wosifa ni yol be karang ya yol be faram fancy fongo ifsita fongo yo fongo karang ni de fintre bande fongo wan ko tonya muso nyanta buñalal kudol bije kudol manya na kelala wala no yaje ko nkanata damma musol damma fongo kacandi ngata kewol fongo kacandi iko katol fongo satol fon albal fon sum taso mi yalan ko nse ñing ko kacano daming nsa long ko kata nyaming isaje ñing maybe wosi ñing ko be talano akumere ka fo kewol fanan ka gender based violence experience so swol kono ya betara pour mol be ta ni futata je fon wala no kullo fon mun okay ro nañ delu ci yi fi luway rek xamna ne am nañ fi ay loi yo xamne ñoo ñaka de sentu ay tela sa yini ay gender based violence why implementation bi daf melni amuñ loi waaw loolu am na solo te loi yaa ngi fa de waaw loi yaa ngi fi waaye nag maslaha bi tamit moo bari Gambien bi dafa bëgg a maslaha yenn saa yi comme ni ma la waxee xale mun nañoo daanu si koom sàkku ko ñu ne déedéet nañ leen ko waxtaanee rek suñu biir ñun ñëpp mbokkaleen te loolu dafa nekk loo xam ne dafa doy waar xale boobu nga xam ne ñu ngi ko sàkku nga bëgg koo nëbba maslaha ko xale boobu ni lii dem si moom ak li koy dal coono bi muy lii yow sax mun loo xam fu mu toll parce que dalu la te kooku nga xam ne nga ne nañ ko maslaa dina ko defaat beneen xale bu jigéen dina ko defaat keneen dina continuer di ko def loolu moo tax façon yooyu foog luwaa dal seen kaw xam nga luwaa su dalee sa kaw bu ëllëgee yow di nga bàyyi sa xel yow doo ko defati te ñeneen ñi fa nekkatam di ko gis bi luwaa da dal sa kaw ñoom dinañ ko sori duñ ko laal duñ ko jege so loolu moo tax loolu am na solo waaye tamit si kaw loolu waxoon naa ko ne National Population Secretariat ñoom tam si seen taxawaay si biir Suède bi foom nañ loo xam ne lu ñoo ooyee kuréel bu ñoo ooyee legal platform legal platform bi Senior Council Justice yeeg registre yi ñëpp ñoo fa bokk di nga gis ne ñoom tam dinañ saytu luwaay du loolu rek de waaye dinañ tamit jàngal def ay matuwaay jàngal ñu ne loi bii ak yii moo fi nekk ku def lii daanu si ko xale bu jigéen teelloo koo seel mbaa teg yeneen métit luwaay yi ñoo fa nekk te nii ak nii su ko defee nit ñi tam ngeen koo xam balaa di loi bi di dal seen kaw foog ñu jàngal leen ko ñu xam ko parce que loolu am na si solo te tamit wax nañ ne su fekkee ne xale yi métit mu ngi leen dal for exemple tey ñu réeb xale daanu si koom sàkku ko mbaa mu am ñu dóor ko sax xam nga ngay adolescent gaal mbaa jigéen ju ndaw mu geesee jëkkëram ñu dóor ko be gaañ ko gis nañ fi benn jigéen amoon na some few months back jëkkëram fekk ko si lal bi jël jaasi dagar yaramam bi yëpp comme lu mel noonu di nga gis ne yooyu noonu soo demee si one stop center maa nga egg lopitaan liñ dee njëkk a def mooy na police bi ñëw xam nga da di nga fa egg sax parce que ku jël jaasi moom di la gor waaw ba di nga am temps pour dem déedéet fu mu nekk ni comme li may wax mooy di nga gis ne one stop center boobu dafa nekk juntuwaay boo xam ne si biir lopitaan bi te network against gender based violence ñoom ñoo ko sanca te tamit ak ndimbali nguur gi ak yeneen juntuwaay ñoom tam foofu noonu soo fa eggee it's just like a one stop center that you enter foo xam ne benn bunta la di nga fa dugga waaye di nga fa fekka ndimbal yu bari service yu bari foofu service si police bi lan la war a def si wàlli lu wax mu ngi foofu noonu si wér gu yaram lan lañ la war a defal xam nga si wàlli legal tam biñ wax loolu tam mu ngi fa su fekkee ne da nga am xel dañ lay xool yow biñ daanoo sa kaw lan moo la dal xam nga yenn saa nga daanu si kaw nit mu am trauma xel bi du nekkaat su toogee sax dafay tiit parce que su sakatuma su gisee ki ko def xam nga fu mu nekk nii du ñemewati loolu yëpp mu ngi si biir te di nga gis ne loi bi si njiitali police yi loolu bokk na si loo xam ne foofu lañ dee njëkk a laal sax waaye comme li ma la dee wax lépp loo xam ne saytu na si wàlla gender based violence métti yi dal xale jigéen ñi ak jigéen ñi maslaa bi moo ñu sonal fii
lu ñu wax rek nañ leen ko waxtaan al nga ba di yaafo nga bang te loolu tamit nekk na loo xam ne tam mu ngi delloo luwaa bi because suñ ñëwee si masa nga ba di yaafo luwaa tam dina xala néew doole foofu noonu c'est foofu nag tamit war nañ koo seet trop wow. Just yes, let's talk about the Allah ministry. Ale mum policies soto in terms of this kind of issues. Comme Ale policy soto. Nga comme nga fu angale ko ngoto nyaming. Bering mopsi ya jeko loi bijemi anko wole teacher guide and student all. Ya jeko bara abinu jele. But watu sita pour nga jibe ko teke. Kuro cool falintal. Period around 2005 ambe mje. Bara nga jiko sañ 2008 ya amen boro new jibe within that time ani sañ wato jam fatal an ku jamal falintale mol ko sañ woto sweat nata ako mbatu ngalma ko ngambulo dialla alse kayto ni jibe ko daga ale kudol la faje mi yalon ko ku kutollom e mantara nun kayto nyinto kawlo fo review wotle nga o be review policy e fengo guideline o nying bir nga be review nga validate wan biri o bebe kala ka molel invite them from different stakeholders CSO minbe government and mi yalan ko if do ko faye molle nyantol la ngol be invite them pour be ajibe CPA wol be nata pour ka ajibe pour danko ngajo ko ay kayto nying ay symbol so pour molla fala nyaming wo siloto wo be nyata ko funga validate anu ko pour munat nambo kekan pour ka je ko dindugol karamore nyanta karana foy karango bang mome tora hani tical moma nyane toral wala no galano jibe pour ka je ko dindugol se karang foy karang moma nyane toral hani tija ma nyane toral man dang wo fongoto nga guideline do fana mi ka alternative disciplinary approach mi yalon ko corporal punishment ka dindugol tilimbal ya dipolo na wonyandi karamoro wol be nga be review nga be validate fonga tical fonga train again on some of those things so that because wollam ko wol mi yalan ko nabe na molka karamo bula yedi sunguru ngota ya busa e kamandi ngota ya busa next minute bam fola tijaka butere ko men karamo bula wala nga wol be jibe fonga mi yanka bi dingo man toralo donc nga be review nga be update 2024 kaje ko wol wal bi je kadindingol tanka ñoo Roy si project bi ni parce que di nga am ñoo xamne mu naan dinañ génn school duñ jeexale school nañ tollu foo xam ne mun naam duñ bugg a delluwaat seen school mun naam dañ bugg a def business wala dañ bugg a jànga skills si fànna boobu noonu lan façon dimbal ngeen ne mën a jox gaay jërëjëf Aliou loolu laajte bu am solo la parce que suñoo wax xale yi jigéen ñi seen jëm kanam waxuñ rek ñi nga xam ne ñooy dem school mbaa ñu yóbbu leen school xam nañ ne ñëpp duñ jekkali school xam nañ loolu ñeneen itam mun naa am dem toog si classe bi du nekk seen yoon ñeneen yi business la ñoo def ñeneen yu nekk entrepreneur soo ñooñu wax naa fi bi ma doon lim Suède si jumtuwaay yi nga xam ne yooyu lay liggéey mooy economic empowerment for adolescent girls and young women loolu nag dañoo jël ay xaalis ndampaay jox leen ko jox ko ñi nga xam ne ñooy xale yi jigéen ñi pour ñoom tam ñi nekk si business ñu yaatal seen business xam nga su ko defee sax ñu mën a jàppale seen yeneen moromi sax liggéey ak ñoom mbaa employé lañ su fekkee ne am nañ start up businesses or yi nga xam ne yooyu la ñoo def waaye boobu tamit dafay dem tegu si yoon boobu tam mu ngi nekk jumtuwaay boo xam ne mu ngi under Ministry of Gender under the Women Enterprise Fund foofu la nekk est-ce que am ngeen any monitoring mechanism like soo la joxee ni ki koppar pour mu commencer business da ngeen dee deltuwaat di xool naka la nekk di def parce que am na ñoo xam ne soo leen joxee xaalis bi tey am naa ne soo moytu éléga ñi ngi Sénégal bi waaw loolu moo tax sax liñ njëkk a def under the Ministry of Gender ñoo xam ne ñoom si grant boobu noonu si under ñoom la nekka dañ dem round réew mi yëpp using a database social registry lañ gis xale yi nga xam ne ñoo fa nekk ndaw yooyu ñu dugg si dëkk yi 13 ndaw ñooñu mun leen a register because dañ bugga mu tegu si yoon xale yi nga xam ne ñoo ko yelloo for the 5 years dañ koo pilot this time suñ defee this group of young people next time so for this year yaakaar naa su ma juumul ñu ngi target around 300 of them country wide su ko defee ñu pilot ak ñoom waaye nag li nga wax am na solo di nga gis ne xale yooyu 15 ci lu gàtt ñu ma woon time bi jeex na waaw di nga gis ne loolu noonu grievance mechanism
loolu bokk na si man suma taxawaay si projet bi xam nga lépp loo xam ne dina saytu xaalis boobu noonu dinañ am si jumtuwaay nga xam ne dinañ ko monitor seet ko toppa ko waaw. Thank you so much Rohey Njie, social specialist from the Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Project and August Education Officer, Ministry of Basic and Secondary Education. It was good to have you on the program. Well, viewers, with that, we bring an end to this special program on the International Day of the Girl Child, which is observed annually on 11th October to actually, you know, guide the challenges that girls face, but equally to the production team. Thank you so much for watching and good night.